you done, Ray? Like. My bad. My bad. I never continued onwards. Also, Ray, how the fuck are you here? My bad. I clicked on the wrong thing. Hi! Welcome! I'm a little bit sleepy today. Because I had to walk somewhere. But we're fine. We're doing good. So yeah, we're gonna finish this, we're gonna get to the cutscene, and then that's gonna be all for today, because I have to... I know, before- oh, I fucking love how pretty it looks with the lanterns. Again, I know I've been lazy, I know I've been slacking, it's fine. Well, you can literally tell I've just been vibing doing thingamabobbies. Did I waste all these wishes by, like, a fucking dumbass? Yes. How much more time is left? I have guaranteed. Fucking speedrunning. Hi, Ghost! Do a single pull just to spite bitches. Where the fuck is this place? Right over here. I've missed you, Ghost. Welcome to the stream. How are you? 종려 선생님의 고견 잘 기억해둘게. 종려 선생님께서 고급 만물에 통달하셨다는 건 익히 알고 있었지만 요리까지 섭렵하셨을 줄이야. Sick. Is everyone either sick or just feeling like really tired or under the weather? Because you and Tubbs are both sick. 이곳에 계신 젊은 인재분들도 각기 다른 장점이 있지 않는가? I'm just like tired. It's because I did a lot today. I also didn't sleep till 6 a.m. 과찬이십니다. after taking like 60 millimeters of melatonin. 조언을 주실 수 있을까요? 도사의 말인가? 얕은 지식을 갖춘 정도지만 그래도 괜찮다면 저쪽에서 천천히 이야기 나눠보시. 우와, 벌써 이렇게 많이들 와 있었구나. 호두가 종려를 불렀다는 건 알고 있었는데 다른 친구도 만나게 될 줄은 몰랐네. Oh, 모두 Batcave Discord. 즐거운 명절. Batcave. 어서 함께. Damn. Shit. 해피 등절. 명절 잘 보내고 있어? 나도 그래. 신념에
팬분들의 공연은 전에도 봤었지만 이번 스타일은 처음이었어. 요즘엔 여기저기 불려다니는 슈퍼스타가 되었지. 분이 도와줘야 할 Both figured out second that 정도라니까. I got because of him and I blame 그리고 H. 나더러 Oh. 너희한테 대신 안부 인사를 전해달라고 했어. Oh. 명절 That 즐겁게 motherfucking 보내고 kid. 식사 Is it 맛있게 just gonna be an 하래. inside joke every time that the notification pops up from my Discord? We have to 관람이 끝나고 do the very fancy yell at it and just say Batcave. Perfect. 뭐야? 향릉이 나한테만 시식을 부탁한 게 아니었어? 그게 뭐가 중요해? Forever. Perfect. 네가 Sounds about 먹은 건 right. 내가 먹은 거나 다름없지. 아무렴 상관없잖아. 그러고 보니 모든 음식을 주문한테 떠넘겼지. 뭐? 향릉이 신메뉴를 개발했다고? I guess it's a homos. 먹을래. 이것 봐. 역시 I'm pissing 페이몬이 off some people 최고야. with that comment. 고마워, No, okay. Somehow, 페이몬. I need to explain this from my perspective. Somehow Genshin TikTok has become fucking feral with each other. So I was just scrolling through, minding my business, and someone goes, "Yeah, I really hate some parts of the Genshin fandom, which is true. Some parts suck." But they went on this long tangent about like the ships. 맛이 마치 Why the fuck is the 혀위에서 news radio station 춤추는 playing 것 Dora? 같지. Da-da-da-da-da. 내 의견은 그저 금상첨화일 뿐이야. 두 사람 다 대단해. Shut up. 조금 Shut the fuck up. I literally undid it myself. 종려 선생님이 알려주신 방법대로 And they said like, 수정한 다음 and then they were talking about how like people 다시 can't. And this is an exaggeration. They said there's so many gay ships, it feels like it's being shoved down our throats, and everyone who likes a straight ship is being bullied. 나와서 말인데, 뭔가 허전한 것 같아. What? 우리 초대한 What? 모두는 어디로 간 거야? 누룽지도 안 보이고. I was too scared to look at the comments. 가게에 남았어. I was terrified to look at the 너도 comments. 알다시피 해등절엔 손님이 But 많잖아. oh my god, I was laughing my 민간인이 ass off. 도와주지 않았다면 난 호두의 연애에 참가하지 못했을 거야. Because a lot of the ships that they were like going off about, 손님을 모시고 올 테니 they 먼저 they have a 기다리고 large 있어야지. following. And the game's even like, here you go, we're gonna put them together a lot. 호두가 직접 모시러 갔다고? 엄청 대단한 사람인가 보네. 누구지? 각청인가? 아니면 은관? 설마 북두선장? 당주가 따로 말하진 않았어. 나도 부하 직원으로서 자세한 걸 묻진 않았지. 짜잔! 우리가 왔어. 안 늦었지? 안 늦은 Some 거지? fans do be crazy. Yeah. 대성도 나도 바람처럼 빨리 My boy! 도착했네. Who's Dorian? Where did she come from? It's my boy! It's my boy who has the highest constellation count! Hi! 당주가 말한 손님이 항마 대성이었군. 말씀 많이 들었어. Not this motherfucker! What the fuck is new? 때 설명이 없어 몰랐는데 리월의 평화를 지키는 금붕 Ah, 선생님까지 오실 줄은 not this 상상도 motherfucker. 못했구려. Pretending he doesn't know his own kid. 영광이야. A few days ago. Aww. 곧 해등절인데 제군께서는 어쩐 일로 갑작스레 방문하셨습니까? Oh no. 당주의 성격은 도저히 내가 감당할 수 없지. 어떤 일로 고민이십니까? 당주가 명절을 보내기 위해 참기름을 사오라더군. 그런데 어찌하여 망석액잔까지 오셨습니까? I forgot to buy trash cans. That's what the fuck I forgot to buy. 조미료를 얻었지. 그리고 보게나 송이버섯과 해닐새. 송구하오나 참기름은 아쉽게 됐지. 당주가 원하는 종류는 없었다네. Damn. 좀 객경 과찬이오. 아이고 또 시작이시네. 어서 손님을 앉혀야지. 이야기를 먼저 늘어놓으시네요. Okay. Who let their child control the news station? 이야기는 들어보셨겠죠? 알고 지내던 분들도 꽤 계시니 괜히 They're still next to your seat. 말자고요. They're still next to your seat. 대성이랑 아는 사이잖아. 그치? We're all friends.
두 분 같이 앉으세요. 당주도 앉으시오. I'm sorry, this is the Traveling South ship is one of my favorite ships in this godforsaken game. 방금 올 때 신호랑 점원이 제가 주문해둔 음식을 차리는 중이라고 했어요. 바로 I'm sorry. 내려갈게요. 그나저나 There's still an empty seat. Where is he? Where is he? Where is he? 나도 너희가 항마대성의 친구였을 줄은 몰랐는걸? Where is he? 너도 소를 알아? 안다기보단 오래전부터 조남을 들어왔지. 페이모는 잘 모르겠지만 우리 도사일파와 항마대성은 인연이 있어. 항마대성은 어두운 곳에서, 우리 도사일파는 밝은 곳에서 오랫동안 함께 요마를 퇴치해왔지. 당주의 도움으로 직접 항마대성을 뵙게 될 줄이야. 영광입니다. 천만에. Ah, yes, I can feel my own heart shattering. 항마대성을 만나다니 이거 참 영광인걸? 예전에 주문이 이런 Wait, 말을 a sing 했었는데 show fanboy. 반드시 That's actually really 항마대성에서 cute. 테마도사의 중요성을 증명해 보이겠다고. 저기 우리도 아는 사이야. What? Huh? 요리왕 대항전 때 선인께서 내 아우. 요리를 실습해 주셨는걸. 또 만나게 될 줄은 몰랐네요. 해피야 등장. This is my first time hearing Shelling's voice. 백문불여일견. 소인은 향릉과 주문의 친구 with the- 행치입니다. 만나뵙게 With the 되어 Korean voiceover. 영광입니다. I think this is my first time hearing it. 다들 공손해졌어. 어떻게 끼어들어야 할지. How about you kindly shut the fuck up then? 아니 항마선인 아니 대상님 페이몬도 Shut- 이미 두뇌 shut- 풀려서 열심히 다들 Shut. 이해할 거 없어. Also, can we talk about the new 100 Doors update? That 대상만 I'm not a fan of Roblox and I will never play on it, but that generally looks cool. 너무 예의를 차리면 분위기만 불편해질 거야. I fucking hate Paimon. 불편한 자리는 이 당주님이 모두를 초대한 목적에 어긋난다고. 네 목적이 뭔데? 벚과 모여 찻잔을 기울이고 하늘에 걸린 등불을 감상하며 지난 날을 보내서 새로운 한 해를 맞이하는 것이요. 이상 객경을 따라해봤습니다. 다들 박수 부탁해요. 그랬군. 정말 비슷했어. Hell. 내 목적은 그냥 모두에게 맛있는 요리를 대접하는 거야. 올 한 해 동안 다들 열심히 일했잖아. 여행도 그렇고 가이드도 그렇고 요리, 사업, 퇴마, 수업까지. I forget about hell. Yeah, I forget about YouTube. All of us do. The only person who has like a relatively fucking remembrance of my YouTube channel is Wayward. 그리고 But also, this bitch is going to probably murder my YouTube channel later on. 당주야말로 가장 대단한 사람이겠지? Bitch! 으이, 너무 자기 자랑 같지만 Curious about how she did it. 너희 생각보다 단순해. Oh. Map out of history. Jesus. I would watch the hell out of that. I'm still forever mad that Satan got banned off of Twitter. 네, 알겠어요. 감사합니다, 주인 아주머니. 사장님이라고 불러. 난 주인 아주머니가 What do you ever 아니란다. do? I don't know. 활발한 아이야. Someone probably got angry that they're Satan 하지. on Twitter. 항마대성 소선인님, 망서객전의 소신 적하주. I have a screenshot where he was just like, hey. I forgot what it was. 조용히 해. 남 쉬는 거 방해하지 말고. Satan's pretty cool, not gonna lie. He is very cool. 죄송해요. 하지만 이렇게 안 하면 안 나오실 거잖아요. 너는 왕생당의 77대 공주로군. 무슨 일로 날 찾았지? Damn. 정말 호당주다웠네. 즉 항마대성은 호두가 계속 말썽 피울까봐 따라온 건가? 다른 이유도 있을 것 같군. Oh. 역시 객경이셔. Please don't tell me I got fucking name dropped. 얘기가 더 있어? 근데 좀 재미없을 거야.
친해지기 위해 왕생당과 선종열차의 옛 이야기를 했거든. 전설에 따르면 마신전쟁 시절 각종 재앙과 전란이 덮쳐와서 사람들은 죽음과 질병에 시달렸지. Up, time to hear the Archon talk. 마를 되치하고 천암군은 용감히 싸웠으며 왕생당은 질병을 없애고 망자를 인도했기에 전란 시대 생사의 경계가 갈라지고 Hu Tao has one of my favorite eyes in this game. I will say that. Oh, Jesus Christ. 맞아요, 맞아요. 바로 Sorry, 그거예요. I have my other screen has like a different like color palette, so it's more vibrant. So every time I just turn over, I'm just like flashbang of color. 참 설득해야 했어. 어머, 역시 친구라서 잘하네. Yes. 피할 수 없으니 신중하게 고려해야 했어. 그렇죠. 하지만 예상하였답니다. 그래서 원소의 힘과 We got 2 pyros, a cryo, a geo, an animo, soon to be 2 animos, because where the fuck is my other kid? 하지만 And we got a hydro. 사람이 This 이해하기만 makes the 했지. perfect recipe for fucking disaster. 대상께서는 걱정하실 필요 없습니다. 다들 지금까지 아무 문제 없는 걸요. 특히 이쪽의 소년도사는 순양의 기운으로 몸을 감싸고 Oh, that's 있어서 kinda dead. 정 문제 없을 겁니다. I just gotta casually roast my ability to never use my fucking ult. 그리고 방금 내 접시에 당근 넣었지? 말 돌리지 마. 그랬나? See? 난 중은 편이야. 나도 봤다고. 누룽지가 없어서 망정이지. 편식을 싫어하는 누룽지가 봤다면 억지로 먹였을 거야. He just doesn't 뭐? like. 누룽지가 그렇게 고지식한 성격이었어? 그러고 보니 향릉이 Now the alt Twitter is a fucking shit show, and I love that Twitter. 주방의 신이라고. 민간 전설인가 보군. 아니, 나쁘지 않아. 얼마 전 해등절 전날 밤에 옛 어? 친구를 만났어. Oh? 덕분에 상태가 한결 안정됐지. 너도 아는 사람일 거야. Oh, never mind. The wind. 바람은 이야기의 씨앗을 Hey, Venti. What's up? It's me. Yeah, boy. I had to. 나도 모르게 따라 불러버렸어. 그것보다 익숙한 Oh, fuck. 어? 잘못 들은 게 아니라면 The bard. 누가 있는 The 것 bard. 같은데? 객경 가만히 있지 말고 저, 저, 저. 어서 문을 열어주셔야죠. 괜찮아. 내가 알아서 들어갈게. Hi, Venti. 휴, 드디어 들어왔네. 헤이, 예전에 만났는지 여부는 상관없어. 또다시 새로운 만남이니까. 새 친구와 옛 He's met 친구들이여. Singcho, right? 해피 해등절. From the Eudora Festival. It's the Song of Bard. 어? And he knows He knows Shao, of course. 시원한 형씨네. 덕분에 나랑 친한 친구가 될수 Oh god, that's a friendship I don't want to see. 손님이고 만남은 인연이니 무슨 말이 필요할까? 앉으세요. 마음껏 드셔도 된답니다. 치킨을 더 갖다 달라고 할게요. 오, 이 아가씨는 마치 꽃과 태양처럼 활짝 빛나는구나. 딱 봐도 여기서 The 바로 one with the most authority here. Oh no. 이렇게 좋은 걸 나눠줘도 괜찮겠어? 그럼 잘 먹을게. 당신이로군요. 아니, 이분은 치목 선생. 치목 선생? 자세히 보니 치목 선생의 팬이었구나. Oh my god. 어느 라이트 노벨 독서회에서 행추를 만났지. 너무 I was like, 느껴지기도 wait, okay, so they do. 아쉬웠답니다. Okay, cool. 치목 선생의 신작을 이렇게까지 세세하게 분석하는 사람이 나 말고 또 있을 줄이야. 벤티 선생님도 참 아, 겸손하시군요. 시와 노래에 Knocked over 관해선 his shirt, had 선생님의 shown 조예가 더 hair. 깊으시지 않습니까? 그러니까 이분은 행추 도련님의 지인이신가? 맞아. 소도 날 알잖아. 얼마 전에 이야기도 나눴고. 그래, We're getting 맞아. lore. 연말을 앞두고 유마는 해등절이 다가올수록 날뛰지. 명절 전날 밤 적화주 일대를 순찰하던 도중 이분을
에? 며칠 전 일인데 벌써 Don't 잊은 remember. 거야? 내 직업은 음유 시인이라고. 페이몬 말대로 Make this fish 저가주에서 tomorrow. 각설이 타령을 하고 있었잖아. I feel so bad for one of my friends. I'm forcing this man to do my job for me. 조카주에서 연주를 하고 있었지. 음악이 너무 감미로워서 마음이 편안해졌고 나는 한참 감상했어. 들어줘서 고마워. So that's how it was. See. 그랬군. 나도 이해했네. Oh. Oh. 내 이름은 종려. 현재 왕생당에서 일하고 있어. 새로운 버스를 알게 돼 반갑구려. 맞아요. 이분의 상사가 바로 저랍니다. 객경의 일처리에 불만이 있다면 저한테 말해주시면 돼요. 당주가 고생이 많소. 그랬구나. 너처럼 똑똑하고 믿음직스러운 사장만이 이렇게 대단해 보이는 부하를 둘 수 있겠지. 벤티 씨도 참. 우리 객경이 대단하시긴 해요. 하늘과 땅의 이치를 알며 고금을 막론하고 모르는 게 Oh, believe me, 없죠. Venti knows. He knows. 객경의 지긋한 말투를 들으면 때때로 선인이 몰래 속세에 내려오신 게 아닐까 She knows. 싶다니까요. Deep down, she knows. Oof. Oof. Oh, the eyes shift. 맞다. 대성도 선인이시죠? How the fuck did you get there so fast? 제 생각이 맞을까요? 그건 Aw. 미안하게 됐군. 마물을 상대하는 것 외에는 식견이 부족해서. 그런 걸. Shush. 하지만 손은 지식이 풍부한 걸. I saw Travis face last minute. 그랬었지. 손은 무인이야. 평소에 성대로 잘 들어오지 않으니까 모르는 걸. Damn shit, Paimon! 그렇구나. 나는 종려 씨 얘기 많이 들어봤는데 술집 손님들이 말하더라고. 엄청 점잖은 청년이 몬드 가장 유명한 술집에서 술 대신 발음하기도 어려운 차를 시켰대. 그러고 보니 나도 생각났군. 몬드에 이런 예술가가 있다는 이야기를 들었어. 그는 우아하고 친근하며 그의 작품은 참신하고 생동감이 넘쳐서 명실상부한 몬드 최고의 음유 시인이라고 하고. 에이, 부끄러운걸. 사실 몬드의 시와 노래는 전반적으로 평범해. 창작에 한계가 있거든. 얼마 전에 이런 노래를 들었어. 봄바람이 불어오자 헌집이 새집이 되고 오래된 기억이 되살아나네. 뜻은 전달되지만 표현이 너무 평범해서 예술성이 떨어지지. 그러게요. 맛이 살짝 부족하네요. 본 당주였다면 아마 이렇게 썼겠죠? 덩굴 위에 늙은 박이 지붕 위에서 꽃을 피웠네. 우와, 정말 좋은 시야. 독특한 정서를 담았고 입에도 착 감겨. 역시 내 안목이 옳았어. 벤티 씨는 보는 눈이 있다니까요. 악수. 악수 악수. Strongly contemplating things. henchu, 근데 말이야. 응? 돌아가면 네가 엄선한 책 몇 권 좀 빌려줄 수 있을까? 난 문학적 소양이 부족한가 봐. 대체 뭐가 좋다는 건지 모르겠어. 아니, 네 문제가 아닐 거야. 중은 말이 맞아. 우리 문제가 아니야. 일리 있네. 그러고 보니 각설이 여긴 웬일이야? 너도 해금 Tone 보러 deaf 왔어? bard. 올해 리월에서 해등 음악회가 열린다는 이야기를 들었어. 음유 시인으로서 참을 수 있을 리가 없잖아. 예술은 서로 부딪혀야만 영감의 불꽃이 피어나니까. 참, 성문 근처에서 주최자인 폰타인 친구를 만났어. Makes sense. 무지갯빛 투어를 드디어 성공적으로 개최했으니 날 잡고 축하해줘야겠네. 우리 사이에 고맙긴 뭘. 그나저나 너희가 하나둘씩 신월헌에 들어갈 때 아무도 근처에 있는 나를 눈치 못 채더라. 내가 잘 숨은 건가? 아니면 바람의 소리를 귀담아 듣지 않은 건가?
Yes, Archon banter. 때마다 리워랑은 오가는 사람들로 시끌벅적하지. 다들 등불이나 거리 구경 혹은 나들이 중이니 타인의 존재를 눈치채기 어려운 법이요. 축제는 성공적으로 진행되고 있고 옛벗과 새벗이 한자리에 모였으니 축하할 만하지 않소. 새로운 한 해의 시작을 여러분과 함께 할 수 있어서 기쁘구려. 이러한 감정과 경치를 담아 술 대신 여러분에게 차를 한 잔 올리겠소. Why are you in a maid dress? 종려 씨 말이 맞아. 내가 하고 싶었던 말을 다 해버렸네. 그러고 보니 미안하게 됐어. 불청객이 등장하는 바람에 파티를 망친 건 아니겠지? Don't worry about it, Ray. 몬드에서는 이럴 때 술을 권하는데 종려 씨가 차를 권하니 Aw. 그럼 나도 차를 올리지 뭐. Oh, the bar's not being an alcoholic for once. That's new. 별 말씀을요. 이 당주가 쏩니다. 다들 마음껏 즐기시고 올 한 해에는 더욱 정진하시길. 차를 고른 건 식사가 끝나고 여러분이 다른 볼 일이 있을지도 몰라서요. 갑자기 서로 차를 권해대기 시작했어. 무슨 일이지? 그래, 벌써 다 드신 건가요? 바람 쐬면서 소화하는 것도 좋죠. 그럼 나 Nope, Paimon, stay. Stay. 사실은 Stay. 꼭 돌아와야 해. Nope, stay. Let me be happy. Oh, hey. Hold up, I have to. 새로운 벗이야. 그대는 술을 아주 잘 마시는 것 같구려. 아유 뭘. 그냥 적당히 즐길 만큼 마실 뿐이지. 종려 씨만 하겠어. 차라서 다행이네. 술이었다면 취해서 처음 만난 종려 씨에게 헛소리하며 우스운 꼴을 보였겠지? 그럴 리가. 호당주의 손님을 비웃을 리가 있겠어. Well, there we go. 괜찮아? 난 뭐라 말해야 할지 모르겠군. 모임 문제가 아니야. 선인 중에서도 모임을 열고 잡담 나누는 걸 좋아하는 녀석이 있었지. 나도 종종 억지로 끌려가곤 했어. 하지만 선인은 각자의 특색이 뚜렷했기에 대다수가 오만하고 표현도 직설적인 편이었지. 이렇게 요령 있게 말하진 않았어. 이번 모임은 뭐랄까? The ship is thriving. The ship is very much thriving. 아니, 그런 뜻이 아니라 너도 그의 정체를 알고 있었구나. 그렇다면 솔직히 말할게. 바람의 신은 자신의 피리 소리만큼 천성이 자유로워서 인간들과 잘 어울리지. 그리고 그건 내가 영영 해낼 수 없는 일이야. 너다운 말이군. 괜찮아. 나도 내 처지를 잘 아니까. 그래서 평범하게 너와 교류하는 내 모습이 어색하면서도 신기할 따름이야. Strange in a good way. 맞아. 호당주의 초대를 거절할 수 없어서 올 때부터 마음의 준비를 했지. 원소의 힘과 인연이 있는 친구만 불렀다고 하길래 Oh. 너도 있을 줄 알았어. 하지만 다른 손님들은 시몬 대장이 그랬지. 즐길 때면 즐기고 돌발 상황을 기쁘게 받아들이라고. 바로 지금 같은 상황을 말한 걸까? 다만 시몬이 가리키는 건 그가 주변 사람 그 옷은 정교하고 아름다웠지만 입기 불편해서 부사 형님이 항상 불평했어. 하지만 제군께서는 늘 마음에 들어 하셔서 여러 벌 소장했지. 현재 제군의 모든 의상은 시몬 대장의 작품이야. I'm fine. I'm not 저희한테 입지 hurt. 않으시던 옷이 오늘날 이렇게 쓰일 줄이야. 찾았다. 여기 계셨군요. 저기 제가 방해한 건가요? Maybe. 아니, 무슨 일이지?
다들 식사가 끝나서 호두가 가게 점원에게 디저트를 내오라고 Is it 했어요. almond tofu? 안 돌아오시길래 페이몬이 어찌나 걱정하던지 디저트 맛도 못 느끼는 것 같더라니까요. 사실 저도 좀 걱정됐어요. 소선이님이 불안해 보였거든요. 이곳에 음식이 입에 안 맞나 Oh, hi, Mom. 싶었어요. 망서 객잔으로 가서 언소 씨에게 요리를 배워야 하나 싶었죠. 아니야. 괜한 걱정을 끼쳤군. 그럴 리가. 그럼 이만 돌아가자. 잠깐만요. 제가 두 사람을 찾아오겠다고 나온 데는 또 다른 이유가 있죠. 자, 제가 특별히 가져온 거예요. 이건 행인 두부? 요리왕 대항전 이후 저는 언서 씨랑 좋은 라이벌이 됐어요. 종종 망서 객잔에서 요리 이야기를 나누곤 했죠. 그러다 객잔 지붕 위에 귀한 손님이 행인 두부를 좋아한다는 이야기를 들었어요. 그래서 가르쳐달라고 했죠. 실은 연애 시작 전에 호두가 제게 손님 목록을 보여주며 음식 주문 조언을 받았어요. 그래서 행인 두부를 미리 준비해놨죠. 평소에 절 돌봐주신 것에 대한 답례로요. 여러분을 위한 거라는 얘기를 듣고 누룽지도 열심히 도왔답니다. 신경 써줘서 고맙군. 하지만 필요 없. 잘 받도록 하지. 고마워, 향릉. 그리고 누룽지도. 별 말씀을요. 아, 맞다. 제 행인 두부는 언소 씨가 만든 것과 다를지도 몰라요. 개선이 필요한 부분은 얼마든지 알려주세요. 그래. 사실은 바로 그것 때문에 온 거예요. 자자, 어서 돌아가죠. 기다리다 페이몬 목이 빠지겠어요. 비밀 얘기가 드디어 끝났구나. 금방 돌아온다고 약속했으면서. 흥! 너 어떻게 나한테 그런 말을 할 수 있어? 시간관념이 이상한 게 뭔지 보여주겠어. 식사량이 이상한 게 뭔지도 보여줄 것. 네 디저트는 이제부터. 미안. 오래 기다리게 했군. 괜찮아요. 별일 없었어요. 어차피 다들 잡담을 나누고 있었거든요. 두 분은 밖에서 이야기를 나눴고 우리는 안에서 나눴죠. 똑같잖아요. 난 지금 먹느라 바빠. 그나저나 다들 아는 사이긴 하지만 명절 연휴인 만큼 어느 정도 형식은 갖추는 게 좋겠어요. 어? 명절 풍습 같은 게 있어? 아니요. 하지만 본 당주가 재미를 위해 지금 하나 만들었어요. 따로 물건을 준비하는 것보단 식탁 위에 있는 이 향로를 하죠. 향이 거의 다 탔으니까 여기 계신 가장 존귀한 손님께서 향에 불을 붙이는 거예요. 무한한 번성과 새로운 한 해에도 나날이 발전하기를 기원하는 거죠. 그런 깊은 뜻이 역시 호당주야. 여기 있는 사람 중 가장 존귀한 손님은 분명 종려 객경이겠지? 객경에 대해 잘 몰랐는데 방금 이야기를 나눠보니까 그의 식견은 전 세계를 누빈 나조차도 깜짝 놀랄 정도였어. 다들 아는 게 힘이라고들 하잖아? 그럼 객경은 무한한 힘을 지녔다고 할 수 있겠지. 역시 대시인다운 화술이구려. 난 그저 기억력이 좋을 뿐이요. 이런 평범한 능력을 멋지게 포장하다니. Oh my 새로운 god, I 것의 love. 화술에 탄복할 따름이요. Oh god, their fucking banter is great. 아, 그나저나 각자 존귀한 손님 Don't 후보를 추천할 수 fucking dare.
Oh, thank God. 안 돼요. 부하가 상사에게 알랑방귀를 끼다니. 귀한 손님이 하는 거라니까요. 주최자인 저는 손님이 아니잖아요. 밥도 맛있게 먹었으니 여기 유일한 주방장이 Everyone fuck off. Leave me out of this bullshit. 그래도 되는 거야? 내가 한 요리도 아닌데. 문제될 거 없지. 봐봐. 향릉은 선인의 제자이자 부뚜막의 Goddamn. 마신의 동료이고 추걸절 요리왕 대왕전의 우승자인데다가 The 3 brain cells in the background. 만민당의 유일한 후계자 겸 본 당주의 친구이기까지 해. This is cool, yeah. This is cool. 어째 갈수록 격이 떨어지는 That was a 것 cool 같지? camera movement. Why is he such like a thing behind? 그렇게 따진다면 리와랑의 가장 큰 상회 중 하나인 비운상회의 둘째 도련님이 더 고귀하지 않아? 갑자기 날 끌어들이지 마. 오, 그거 괜찮지. The brain cells are being thrown. 표면 올해는 다들 부자가 될 거야. 전혀 상관없잖아. 게다가 아무리 재물이 좋아도 평안이 더 중요하다고. 그러니까 테마에 능하고 모두의 안전을 지키는 증운도사가 하는 게 맞아. 왜 또 나야? 항마대성이 계시는데 그게 무슨 소리야? Damn, they really just threw it around the room. 지휘만 봐도 소선이님은 여기 유일한 선인이시니까. Man's like, I don't want to be here. 사양하지. 난 가장 존귀한 손님이 아니야. 모두의 안목이라면 벌써 눈치챘겠지. Wait, 여기에는 우리 모두와 알고 지내는 손님이 있어. you a bitch. I appreciate you, but you a bitch. Look, he's literally a beat behind. 그렇네. Bitch, shut the fuck up. 맨날 날 놀리기 참. 아까 무시하기로 했었지. 뭐? 누군데? Take a look in the mirror. 왜? 내가 여기서 나도 동의해. 좋은 선택이야. 늘 곁을 지켜주는 동료가 없으면 긴 여정은 무한한 외로움으로 변할 거야. You fucks better be in this Discord by I end, or else I'm slapping all of you. 다채로워지지. 여행자는 여러 나라에서 훌륭한 이야기를 남겼지만 페이몬이 없었다면 이야기는 훨씬 단조로웠을 Why are we 거야. giving it to Paimon? I would much rather give it to the traveler than Paimon. 있었던 데는 페이몬의 공... 갑자기 칭찬 저기 다들 진심인 거 맞? 진짜 아까 날 오래 기다리게 했... 페이몬 신경 쓰지 마. 친구끼리는 원래 싹. 그런 것 같긴 하네. 그러니까 여행자와 See, 페이몬의 it's either you got the teasing or you bully each other. There's no in between. 다들 페이몬을 선택한데 이게 여행자의 선택에 동의. 그럼 그렇게 정한 Damn. 거야. Shao. 지금부터 세상에서 가장 대단한 여행자의 최고의 파트너이자 가이드 겸 친구인 페이몬. I like the camera movements, but they give me a headache, or it's like the whiplash. 자자 페이몬 성냥 잘 잡아. Damn, I really wish she burned herself. Ah, yes, the 시간이 늦었네. 다들 이만 헤어집시다. 맞아. 차도 맛있었어. he was amazing, Zhongli. 우리 사이에 고맙긴. 다음에 본 당주가 부를 때 또 와주기만 하면 돼. 어디 보자. 밤길은 위험하니 내가 향릉, 행추, 중원과 같이 돌아갈게. 나머지 손님들은 객경한테 맡길게요. 아니야. 난 Oh yes, we gotta take care of the miners. 배탄 친구를 만나야 하거든. 종려 씨한테 신세지지 않을게. 내가 말한 곳이 어딘지 알겠지? 시간이 있으면 놀러 와. 만나서 반가웠고 봄바람이 불어올 때 다시 만나자. 또 만나요. 기회가 닿으면 같이 시를 쓰며 놀아요.
우리도 이만 가자. Aw. 맞다. 객경. 이따 왕생당에 Damn. 들르세요. Damn. 부탁할 일이 있어요. 그러지. 조심히 가시오. Bye. 자, 그럼 제군, 종료라고 부르게. 난 리워랑에서 날이 밝으면 일하고 밤이 되면 쉬는 삶을 반복하는 평범한 인간으로 살고 있지. 지위로 따지자면 종려는 일개 평범한 인간일 뿐이니 항마 대성을 선인님이라고 불러야 하지 않겠는가. 제가 어찌 감히... 장난치는 게 아닐세. 이번 해등 음악회 동안 가진낭 시진군, 류운차 풍진군과 교류했다고 들었어. 또 많은 과거의 일을 알게 됐을 테지. 같은 역사일지라도 시선에 따라 달리 보이는 법. 기록하는 자가 많아지면 같은 이야기도 전하는 감정과 형태가 Sorry, and 달라진다. I'm really quiet. 나는 소라야라는 수메르 학자와 역사를 주제로 이야기를 나누고 그녀의 연구 과제를 알게 되었어. 그녀의 증거와 그것을 근거로 도출한 결론으로 봤을 때 연구는 진실에 가깝다고 볼 수 있지. 하지만 인간도 그리고 마신도 다양한 면이 있기 마련. 인간의 전설 속에는 위대하거나 우호적인 수많은 마신들이 기록되어 있지. 하지만 나나 가진낭 시진군, 류운차 풍진군 또는 가모, 자네 같은 이들에게 선인과 신은 그저 대화를 나누는 동료일 뿐이야. 그들과 함께했던 세월이 지금도 눈에 선하군. 인간들은 자네를 어렵게 생각하지만 여행자는 그렇지 않다는 걸 잘 알지. 그러니 어떤 일들은 너무 개의치 말게나. 제군, 아니, 종려님의 말씀은... 내가 말하고자 하는 바를 이해한 것 같군. Aw. 당주가 바래다주라고 했지만 자네들의 능력이라면 내 도움이 없어도 괜찮겠지. 밤이 아름다우니 좀 걷고 싶은걸. 산책을 마치고 돌아가서 당주와 합류해야겠어. 그럼 먼저 가볼 테니 다음에 또 만나지. Bye. 종려 안녕. 다들 가버렸네. 매번 왁자지껄한 시간이 끝나고 나면 Shush. Shush. 아니지. Shush. 세상에서 최고로 존귀하신 알면 손은 이제 뭐 할 거야? 우리랑 같이 리워랑을 둘러볼래? 아니, Oh. 예전보다 더 오래 자리를 비웠어. 도시의 등불은 아름답지만 Aw. 이제는 돌아갈 때야. 갑작스러웠을 텐데 신경 써줘서 고마워. 응. 그럼 다음에 또 보자. I know where he is though. Oh goodness. Oh hell no. Shush, I'll do that later. Yeah, I did everything. Now it's just the stuff I have to do. Oh shit! I didn't realize she was there. She is so fine in this. Damn, that wasn't even an hour stream. Oh, hey!
Why are you on the ship? 바닷바람을 맞으며 비상하는 기러기들을 He went to go see all the 보니까 children. 참으로 노래 한 곡 부르고 싶어지는 걸. 가자. 내가 이 배의 전속 음유 시인이 되는 건 어떨까? 응? 네 실력이라면 문제 없겠지. 다만 예술 감각이 부족한 우리 선원들이 시에 담긴 깊은 뜻을 알 수 있을지 모르겠네. 그렇지 않아. 시는 작가의 마음을 담은 작품이니까 같은 풍경을 보는 사람들끼린 분명히 통할 수 있을 거야. 후, 몬드에도 항구가 있는데 배를 탈 기회는 거의 없었어. Need to add the ports in my in fucking Mondstadt. 문제가 딱 하나 있네. 어? 가자. 난 그저 키가 좀 작을 뿐 술을 마시고도 남은 Man's beating the minor 너희 allegations. 대장한테 좀 I'm sorry, I 말해줘. had to. 배에서 싱싱한 해산물을 마음껏 먹을 수 있는데 술을 마시지 말라니. 이건 고문이나 다름없잖아. 나 좀 도와주라. 응? I know I said I would finish, but I want to go see all these 그건 first. 나도 북두 누님이 지금 배에 없어서가 아니라 그것만큼은 누님이 절대 양보할 리 없거든. 나 또한 식사할 때는 술이 없는 자리에 앉아야 돼. Oh yeah, cause you're fucking lightweight. 양은 너랑 다르다고. 난 진짜 잘 마신단 말이야. Shit. The devil says to both of us. 황야의 고독한 영혼, 날 해칠 생각은 버려. We gotta go visit. Hold up, we gotta go. Fuck. We gotta go visit the lesbians really quickly. Hello, where are the lesbians? There they are! 이봐! 설마 또 바둑이나 두자고 부른 건 아니겠지? 선장님이라면 말을 더 명확하게 해야 하지 않을까? 바둑이 싫은 거야? 아니면 내가 지겹다는 거야? 명확하게 하지 않으면 네 생각을 알 수 없잖아? 너도 참 한마디도 안 지려 하네. 그럼 앞으로 그냥 사무적으로 지내자. 그게 서로 더 편할 거야. 나는 상관없어. I'm surprised Elon's not on this map. 북두 선장님의 사업이 버틸 수 있을지 모르겠는걸? 적당히 해. 우리 배에 상담을 하러 온 척하면서 정보를 염탐하는 그 찻집 주인장이 누구를 위해 일하는지 내가 모를 줄 알아? 역시 선장님이시네. 그런 것도 알아차리다니. 그러면 주인장도 부를까? 아니면 같이 찻집으로 갈까? 사람이 많아지면 단둘이서 Okay, I just went to summon do blackface, but that's fine. 차, 결국 바둑이 목적이었냐? Cool, 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 cool. We checked up on the lesbians. I swear, there's only certain people I want to go see. Son of a bitch. 이 물건들의 용도는 아니다. 관심 없어. Where is he? Where is he?
Where the fuck is the snake man? Goddamn! 이 물건들의 You 용도는 can see just how bad I am looking for chest here. 관심 없어. Sorry, sir. There he is! 패등절은 해를 거듭할수록 Oh, fuck. 분위기가 뜨거워지는군요. 특히 이 음악은 There he is. 백 선생님, 약 준비됐는데 누구한테 보내나요? He's gonna be fun as fuck to play. 노래하는 분들에게 드릴 거야. The singers? 공연이란 건 힘든 일이거든. 제때 약을 Oh! 써야 목을 That's actually really 보호할 수 있잖아. nice! 그래서 밤새 약을 준비하신 거군요. 옥형선께서 그렇게 당부하셨는데 게으름 피울 수는 없지. Never mind, at this point we're just gonna visit everyone, because everyone I want to go visit, they're really close to each other, except for, like, Yo-Yo and Yenfei are at the village, so I might skip them. 좋아! 얼른 새 곡 쓸 준비를 해야겠어! Uh, 방금 꿈 하나를 이뤄놓고 또 새 목표를 찾은 거예요? 너도 마찬가지 아니야? 새 연극 제목도 생각해놨을 것 같은데. 절 너무 잘 안다니까요. I'm surprised you launched in aren't on this map. 손을 찾다. 오! 벌써 머릿속에 막 그려지는데? 소개말도 생각해뒀어요. 하늘의 음악. Wait, goddammit, man, I'll do mana ping later. Sup, you sassy ass motherfuckers. 채소는 신선하고 말린 식품도 구비가 끝났군. 해산물은 필요 없네. 아, 자네인가? 또 만났군. 내가 이곳에 있어서 놀랐나? 당주가 준 새로운 임무일세. 나더러 Oh shit, you're actually talking to me. Hey. 쉴 틈 없는 향릉을 위해 주방 일을 며칠. 하지만 막상 와보니 자네라는 유능한 벗이 있더군. Nope, he's not. 옛 벗이 야채를 나르고 불을 다루는 모습을 보니 참으로 즐겁군. Brain whimper. 유연차 풍진군에게 요리 기계 장치를 한 번 더 빌리는 건 어떻겠나? 네. 놓을 자리가 없다고. Sometimes forget I can still make this shit. Nope. You son of a bitches. Where are they at? I went to the wrong side, but it's fine. Puppo. We gotta defeat the Puppo. Where are you fuckers at? Uta, where did you take the kids?
You're on the other one. There they are. 행추. Yeah, you can definitely talk about favorite characters. 뭘? 너랑 벤티 씨 말이야. 어떻게 알게 된 거야? 갑자기 그런 건 왜? 독서회에서 만난 친구가 아니었어? 독서회에서 몇 Oh, 번 oh yeah, 100% she knows everything. 진짜? 벤티 씨는 기운이 남달랐어. 문학 재능도 뛰어났고 절대 평범한 사람은 아니었지. 우리 What the 객경과 fuck do you 대화 know? 주고받을 정도라면 본 당주님 정도의 수준은 된다는 거잖아? 오해가 있는 것 같은데. 호두, 행추가 우릴 속일 리 없잖아. 알았어. Oh? 사실대로 말할게. 행추! 사실 난 벤티 선생님의 팬이야. 너도 알다시피 난 책 읽는 걸 좋아하잖아. 어느 날 몬드에서 유행하는 시편을 보게 됐지. 그 중에서 벤티 선생님의 작품이 내 마음을 사로잡았어. 당조 말대로 엄청난 문학적 재능과 비범함이 See, everyone 느껴졌거든. loves Venti. 아까 벤티 선생님은 내가 불편해할까봐 사실대로 말하지 않으신 거야. 정말 속 깊은 Considerate 시인이시지. 그래 맞아. 내가 증명할 수 있어. Meanwhile, him and Xiaomi trying to expose each other. 나더러 대신 시집을 사다 달라고 부탁했거든. 그랬구나. Ow, fuck. 별거 아니었네. 그냥 우리한테 말해주지 그랬어. 그러게 말이야. 그래서 지금 몰래 말해주는 거야. God, color film smells weird. 그런 거였구나. 네, 됐어. 그건 그렇고 우리 넷이 모인 것도 오래간만인데 뭐하고 놀까? 숨바꼭질? 사방치기? 아니면 쇼핑? I love that she's still a kid at heart. 아니면 딱 내시니까 패를 Now one last person. You really thought I was gonna skip him? No. 아까 원소가 행인 두부를 주고 갔어. 아직 향릉이 준 것도 남았는데. 너도 먹어봐. 난 너보다 감별 능력이 떨어지기 때문에 둘의 차이를 모르겠어. 두부처럼 속세의 불꽃도 저마다 다르겠지. 시간 있으면 나한테 알려줘. 경청할게. I didn't get notification. Twitch sometimes just be in a silly goofy mood. How are you? I'm doing well. I'm doing fan-fucking-tastic. Now it's time to give my life away. Yeah, of course it's me. I'm gonna waste my guarantee, and I'm gonna appreciate it. I was about to actually cry. Wow. I can get one more. I can get one more. I was waiting for the game to be like, you want to expose you don't want to waste it? Here you go. Go to sleep. If you motherfuckers do not get in this voice chat, in the next hour, I'm throwing hands with all of you. That happens a lot. I'll just be typing fast. I still cannot get over this emote. I appreciate it, but Jesus Christ, that is hilarious. We ain't doing that.
I'll come back. Son of a bitch, now you do the blinky? Someone has drawn an emote in a Discord I'm a part of, and it makes me laugh every time I fucking see it. See you bitches. Let's also talk about this. I'm curious, but also not. It's nothing bad. It just makes me fucking laugh my ass off. Can we also talk about how really fucking close I was to getting this? Someone just decided to be in a silly given mood. Also, fuck every single one of these underground. It is someone in a maid dress. I'm not saying who, but it's someone in a maid dress. Wait. She's probably not here anymore, but I'm curious. Shut the fuck up. Shut. Oh no. Yeah. 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 Are you gonna be angry at me? You're just a cute little guy. I think I'm in the wrong area. I am in the wrong area. It's someone I've spoken to recently too, which makes this shit 10 times funnier. Well, listen. Oh, I already know what quest this is. Please, good sir, spare me some sadness. Is she still there? Oh shit! Hey. 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 Mommy, also, I'm sorry I finished this off stream. Mildred understanding. Madam, I'm horribly down bad for you. I am just terribly down bad for you. I don't want to start it. I was told things. How good it works. Do you want to know what happened to me over the weekend? I got into a literal 45-minute argument about someone about how photography and AI are not the same thing. 45-minute argument. Can't wait for another fucking expansion of the desert. Can't fucking wait. I'm generally not excited. Is it above me? There's nothing above me. Jet! Oh shit, hey! Oh, just give it 20 seconds. I had too much spite. Oh god damn it, we've unlocked another fucking story quest. Listen, I'm a photo major, and I had since I bought a film camera off my friend, and I was like taking photos out. That was exactly what you thought it was. Let's hope to god I didn't break my lens. It's fine. Oh shit, yeah, that's fine as hell. Yeah. Oh yeah, everything's fine. And they were just like talking about AI art, and one of them like got my attention because they're like, "Hey, you look artsy as fuck," and I was like, "Oh god, I really don't want to be in the middle of this." And then it ended up into a full-on conversation.
Okay, hold up. Who the... Scratch? Scratch whatever the fuck just happened. Where the fuck is my kid? Scratch that. We're looking for Ben Ben. Don't give a fuck. Don't care where to go. Don't care. Don't care. Do not give a fuck about. This one is it. Someone forgot to say who asked me not going to put tabs in a May dress. But so that's a minor. I declined. Yeah. Bitches, get the fuck in the VC! You fuckers! You bitches, you fuckers. Please, I will yell at you. We're in the same time zone, you bitch. Why are we all the way over here? Never mind, that was not it. Never mind. We are now on the right one. Hold up. Read. Very neat book. There's marvelous colored pictures and they have come from films. Ooh. Oh, because it's theater performances. I was like, wait, why couldn't this be entered into the Yaksha? Fucking theater bullshit. Just keep on sprinting. Oh, there's Sealy. Never mind. Some people in this world are just weird. Oh fuck, forgot this is underground. Fuck me. When the fuck? Here, B. Okay. I was like, when the fuck did I do that? Can you tell I've not been online? Can you tell I've been actually doing other things? Don't look at how much my Minecraft game has fucking exceeded. Or my Discord time. Just don't. Alright, who's leveled up? Cosmo has. Nice! I am almost there. I'm almost there. Realm deposit. That's the only thing I'll take for today. Oh shit! I finally did it! I finally reached 99 of those fucking things! Woo! I feel like that should not be an accomplishment, but it's fine. Just make a mercy out of me. Ashes, ashes, dust to dust. The devil's after both of us. Oh, lay my curses up to rest.
just saw someone's Discord status change out of the corner of my fucking eye. I saw that shit. Oh, you're both gonna fucking tank. Fuck it. Ow! Nope, can still make him. I have the funds. I have the funds. I love how I said I was gonna finish this meanwhile I'm here. Don't need to worry about it. I was about to be like, I know someone would fucking love that. 주전자 속 상. Yeah, I've not been doing well in this battle pass. Where? He blends in with everything the fuck else. He blends in with everything else. The fact that you hide behind this shit pisses me off. 난 쉽게 납기 지. 예쁘고 진기야. I have more of the things. Let's make a mercy out of. Welcome to, I can do very weird things when it comes to me building shit. Like that. It's staying there for now. That's not moving. Oh, never mind. They made it actually fucking easier to get shit now. Good enough. Ooh, actually, what if we're just gonna make this a nice little, where the fuck is the thing? There it is. I'm just gonna make this a nice little theater space. Might as well. Good sir, I am trying. There we go. Just make a mercy out of me. Oh, fuck! You are a lot... You are a fuck ton bigger than I thought you were gonna be.
Like, oh my god. Isn't there an outdoor set I have? Yes, but it's not the one I want. No, I already have all the companions set out. When someone else leaves, which is, it's gonna be fucking Kazuha, soon. I'll add one character, but then someone else is gonna be, like, right behind him. I have to. I'm pretty sure I want to put this somewhere else. But I ran out of space where I wanted to put it. Just make a nice little area over here. My entire concentration is going into this. It just really wants to go there. Okay, I'm not gonna deny that. It's either I missed the set where most of these pieces came from. Oh, you are fucking huge. Oh, you're a fireworks shop. Okay, that actually makes a lot of sense. I'll put you right there for right now. Yeah, because I have this, which I think if I do just a little turn. Pretty sure that lamp is still somewhere in there, but it's fine. Is this more goddamn food? Yep, sure is. Oh, it's also just a little cart. Yeah, I'm pretty sure there was a set I was supposed to get for these and just never did. I can still do the outdoor set.
Am I literally stalling time so people can get into a Discord? Yes. Actually. No, there's swords and shit. It's fine. Oh, it's because it's silly. Bunch of other stuff I'll figure out. I'm pretty sure I also just leveled up the house. Pretty sure I might have just accidentally leveled up the house. Whoopsie, where the fuck is it? There it is. Like, big boy. I love this fucking house. I don't care. Unless Fontaine can blow my fucking mind, we are not leaving this. Oh god, hello. 상계가 더 다채로운 True strength. That's not what I wanted to click on. Yes, it is. Oh, never mind. Oh, need to do just a little bit more. Literally. Oh my god, why? 주전자 속 상계와 Oh, he... I don't think there's anything else. I think we have all the options for him, but just in case, I'll look. I'll do this one thing and then, we'll raid someone. Nope. Listen, he's never leaving. Cool, I don't care that... I'll take it. They are still alive. Ayy. Alright. We are gonna raid someone who I've talked to in a... Did I do- shut the fuck up, traffic. Oh, who doesn't love, you know, good old adult content? I'm kidding. Mature content. But yeah, I won't be live tomorrow because it's Monday. Goddamn. And you know, Mondays are sacred. Also, I have a shit ton of things to do tomorrow. And yeah, that's really all I have to do. There might be a YouTube video coming out today, or it might be tomorrow. Because I know Wayward's having problems with shit. And yeah, that is all for me right now. I know it was a short stream, but I just wanted to finish this semester. Alright, bye.